Good afternoon, everybody. So we have the defense ministers meeting coming up, and there's a lot to discuss. I mean, first, of course, we have the new defense minister, Fedorov of Ukraine, who is known for its, defense innovation. He's participating in the meeting. What is important is to know that Russia is not winning this war. The casualty rates are surging. Their economy is not doing well. So, of course, we are discussing what more can we do in order to help them, but there's also a lot we have to learn from them when it comes to defense innovation and how to ramp up our defense spending really fast.
Then, of course, we are also discussing our contribution to the security guarantees. We have been discussing the training of the Ukrainian soldiers also on the soil of Ukraine. We have identified 2 training centers that could be used for that purpose. Then, of course, the financing is still an issue. First, I want to also thank the European Parliament for this swift approval of 90 billion loan. There is very important that the priorities the urgent priorities of Ukraine are important, and also the flexibility of using these funds is important. But in addition to that, we also need private capital, and for that we have 2 proposals for the European Investment Bank. First is to also earmark some of the funds for the production in Ukraine, and also the other part is to define the dual-use production of dual-use goods the same way as it is for the for the European companies, because it's narrower currently for Ukraine. So, and after then we will have discussion of the outlook of 2026. There, of course, we will discuss also the new European security strategy and what member states want to see there. Thank you. High Representative, the NATO agreed on the Arctic Sentry mission today. What role can you play on this matter? Well, European countries are also part of NATO. That's very clear. We are in European Union also developing our own new Arctic strategy. What is different from the previous one is that the previous ones address the climate issues, the research issues, fisheries and environment, but didn't address the security issues. So we are definitely contributing to that. But I was just recently in the Arctic, and I think it is also important that we, of course, remain vigilant, but don't draw our attention away from where the threats currently are the acutest, which is, of course, Ukraine. How much of the concern that the focus does seem to be on the Arctic rather than Ukraine? Well, I think it's important that we have, recognized what kind of risks Arctic also entails, considering the climate change and also considering the security aspects there. But when I was in the Arctic, then I was quite, I was convinced by the local actors as well that I actually have a lot to use there, but also the risks depend on how the war in Ukraine goes. So that's why, the focus there where the threats really are the hottest, which is Russia's attacks on Ukraine every day. About the situation that you are mentioning, these loans, big loans for Ukraine, your priority is to spend for European companies purchase, military purchase, but NATO is pushing more for opening the possibility for US to participate, but also the same aspect. You mentioned the last time the started to feel conflicting relationship with NATO. You said we have to look what NATO needs. Well, we have very good relations with NATO, and actually we have really coordinated our steps so that we don't duplicate in any way. NATO has capability targets, but member states need to fulfill those capability targets, and that means the industry needs to also align with this. Now, using the 90 billion loan, the flexibility is very important, and that's why we have built in a sort of cascade method. If European companies or Ukrainian companies are not able to provide the capabilities that Ukraine needs or produce them right now, then the money goes outside. I think it's also, push for competition inside the European defense industry to move faster, because otherwise you will just lose the money. Can you please tell us, can Moldova count on European support on the basis of
Nee, vandaag staat de militaire steun aan plans for drone security, and on a practical level, how can this happen? Well, Moldova is one of our priority countries because Moldova is also a candidate country, and the security of Europe is very much intertwined with the security of Ukraine as well as Moldova, and that's why we are trying to also in all our projects really counter the candidate countries in and consider also their security risks. We have used the EPF, the peace facility funds, for helping Moldova to also address the security concerns. We also had a good project on countering FIMI that other candidate countries want us to use. So there's a lot we can do together because, like I said, the security of Moldova is equally important to us. Do you think today you will discuss also on Middle East, especially in Syria, because right now more than 10,000 members of the ISIS in jail. So some of them, they are originally from Europe, from Belgium, France, Germany. So could you tell me Europe is ready to take them back? Yes, the issue of the ISIS camps is really our worry as well. But today with the defense ministers, we don't really plan to discuss unless somebody raises this, because it's not one of the topics. But with the foreign ministers, we really discuss this, the situation in the northern Syria, and we also discuss this with the regional actors. I mean, I was in contact with the Iraq foreign minister because clearly, I mean, what is moving to their direction, and the questions you posed are also the questions that they pose to our countries. The port of Olev, which is located in Georgia, is the part of sanctions of 20th package because, it means that Georgia is helping Russia to circumvent these sanctions. Yeah. The work on the 20 package is still ongoing. We have put a lot of proposals on the table, and I also expect to have the discussions on the G7 regarding the maritime services ban, for example. So I will not comment on the specific, proposals because, unless everything is agreed, nothing is agreed. That's why. President Zelensky organized elections in Ukraine soon. How long can you put that off? Majority of European countries have in their constitution, a provision that elections are not held during war. And why? Because, if you have elections, it's always fighting inside between different factions. And when you have outside attacks, literally, then you just can't hold elections because your adversary is outside and you need to concentrate all the efforts to counter that. And that's why I think, having elections while the war is still going on is definitely not a good solution. Maybe, the hope is there that there's going to be peace, but at the same time, I don't see Russians really making any efforts to have peace right now. Thank you very much. Goedemiddag. U spreekt vandaag over Oekraïne. Gaat u het ook hebben over het... Ik hoop nu. Minister Brekemans, goedemiddag. U spreekt vandaag over Oekraïne. Gaat u het ook hebben over het lidmaatschap, het EU-lidmaatschap van Oekraïne in 2027? Nee, vandaag staat de militaire steun aan Oekraïne met name op de agenda. We zien dat Oekraïne het natuurlijk ontzettend zwaar heeft. Dus het is ook nodig om nu doorlopend die steun te blijven voortzetten. Maar we zullen ook natuurlijk op de wat langere termijn spreken. De 90 miljard die beschikbaar komt, waarvan 60 miljard ook aan militaire steun uitgegeven wordt. Nou, daar zullen we ook oproepen om daar vaart achter te zetten, dat dat snel wordt uitgevoerd. De bredere politieke vragen, bijvoorbeeld rondom lidmaatschap, die komen een andere keer aan de orde. Dan iets anders. Vanmiddag is in de NAVO operatie Arctic Sentry aangekondigd. Gaat Nederland daaraan deelnemen? Ja, we hebben eerder aangegeven dat we daar welwillend tegenover staan. Ik denk dat het ook goed is dat meerdere oefeningen en activiteiten nu onder één vlag worden gebracht. Ook in afstemming en in samenwerking met de Amerikanen. Wij als Nederland, wij nemen ook deel aan die oefeningen. Dat doen we op dit moment al.
En als het een grotere missie ook langduriger wordt, dan kijken wij daar open en welwillend naar. Maar wat we precies gaan doen, ja, dat zal ook nog gaan blijken uit hoe de operatie Arctic Sentry verder vormgegeven wordt. Bedoelt u dan dat operaties waar wij nu al aan deelnemen straks onder de vlag Arctic Sentry komen te vallen? Ja, wij doen bijvoorbeeld een oefening in het hoge noorden in Noorwegen. Daar nemen wij aan deel met een schip met ongeveer 500 mensen van onze marine. Ook met 2 helikopters nemen we daar aan deel. Maar dat is een oefening die is al lange tijd gepland. Die vindt eens in 2 jaar plaats. Daar nemen wij actief aan deel. Maar dat zal allemaal de activiteiten in het hoge noorden zullen allemaal onder 1 vlag worden gebracht. Maar als het gaat om nieuwe missies, dan zullen we gewoon kijken wat er dan precies van de bondgenoten wordt gevraagd. En hoe wij daar als Nederland aan kunnen bijdragen. Dus neemt Nederland nu inderdaad wel of niet mee aan neemt Nederland nu wel of niet deel aan operatie Arctic Sentry? Wij nemen deel aan oefeningen die al stonden gepland en die onder Arctic Sentry worden gebracht. En voor aanvullende inzet, daar staan we welwillend tegenover. Maar er is nog geen concrete uitvraag wat dat dan precies zal betekenen. Dus daar kan ik nu ook nog geen concreet antwoord op geven wat wij dan zullen bijdragen. Maar we staan er welwillend tegenover. Wat is volgens u het belang van deze operatie? Het is van belang dat we met name aan onze tegenstanders, maar aan iedereen laten zien dat we de veiligheid in het hoge noorden dat we dat serieus nemen. Dat we het strategisch belang daarvan serieus nemen. De dreiging vanuit Rusland en daarachter China, dat we dat serieus nemen. En dat we ook bereid zijn om daar militaire capaciteiten voor in te zetten. Niet gewoon om de Amerikanen tevreden te stellen? Nee, want die analyse dat het hoge noorden van strategisch belang is en dat daar veiligheidsdreigingen zijn, die delen we. En die delen we al heel erg lang. En vandaar ook dat wij als Nederland zo actief deelnemen aan oefeningen in het hoge noorden, in Noorwegen bijvoorbeeld. Dus dat de Amerikanen daar nog extra nadruk op leggen, dat begrijpen wij heel goed. En vandaar dat wij ook die welwillendheid tonen om aan die oefeningen deel te nemen. Dus Trump zal vanaf nu niet meer dreigen met het innemen van Groenland, denkt u? Ja, dat is aan de heer Trump. Maar wat mij betreft is daar geen enkele reden voor. Het is sowieso niet goed om het te doen, maar er is ook geen enkele reden voor om dat soort taal te gebruiken. Want het wordt breed onder bondgenoten, diezelfde urgentie wordt gevoeld. En dat laten we ook iedere dag zien. En nu ook met Arctic Sentry, dat dit zo snel wordt vormgegeven, dat we daar verschillende delen ook onderbrengen. Ja, dat toont volgens mij alleen maar aan dat we door middel van samenwerking dat we een stuk verder komen. Dank u wel. Oekraïne, de veiligheidsgaranties. Ja. Zijn daar nu al wat meer concrete invulling aan gegeven? Nee, daar wordt met name op militair niveau wordt dat verder uitgewerkt. Worden ook dingen meer samengebracht, want het is ook belangrijk dat de inspanningen in Oekraïne die uit verschillende onderdelen zullen staan, die goed op elkaar aansluiten. Maar het is niet zo dat ik daar nu een concrete mededeling over heb. Daar wordt met name op militair niveau wordt daar verder aan gewerkt. Okay, maar is dan eventueel toch vervroegde toetreding van Oekraïne een onderdeel van die veiligheidsgaranties? Of zou dat kunnen zijn? Ja, het is een beetje welke definitie je gebruikt. Kijk, er wordt natuurlijk gewerkt aan een breed vredesovereenkomst, een 20-puntenplan. Daar zou dit een onderdeel van kunnen zijn. Maar goed, dat is ook afwachten wat daaruit onderhandeld wordt. En dat ligt nu vandaag bijvoorbeeld niet voor. Als we het hebben over veiligheidsgaranties, dan hebben we het meestal meer over de mogelijke militaire inzet nadat er een vredesakkoord is. Nou, en dat is deels natuurlijk hoe zorgen we ervoor dat we de Oekraïnse strijdkrachten versterken. Dat zou kunnen met Europese aanwezigheid. En op het moment dat Rusland toch tot een aanval over zou gaan, hoe reageer je daar dan op? Ja. Nou, dat zijn elementen die ook goed op elkaar moeten aansluiten. En is Nederland inmiddels bereid om soldaten naar Oekraïne toe te sturen in dat kader? Nou, in die hele planvorming, daar werken wij vanaf de eerste dag er heel actief aan mee. We hebben ook altijd gezegd dat we daar constructief tegenover staan. Alleen het moet wel eerst duidelijk zijn wat dan precies die inzet in Oekraïne zou gaan worden. Want dan kun je ook daar politiek, eerst vanuit het kabinet en daarna vanuit de Kamer een besluit over nemen. Maar het is ook nog zo dat dit is onderdeel van een breder onderhandelingsraamwerk. Dus ook met Rusland zal het besproken worden en moeten worden. En er is nu nog geen enkel zicht op dat dat tot een overeenkomst gaat leiden. Ja, en dan is het ook niet dat nu de politieke vraag voor ligt of wij daar als Nederland dan aan bij zullen dragen. Maar tot die tijd stellen we ons constructief op en werken we mee aan de planvorming. Ja. Trump heeft wel gezegd dat hij ergens in juni de knoop wil doorhakken. Wat vindt u van dat dreigement, of hoe je het ook wil noemen? Is het reëel?
Nou, ik denk wel dat het goed is om het tempo erop te houden. Want we zien natuurlijk dat iedere dag die oorlog die doorgaat en die zoveel slachtoffers vergt, dat in niemands belang is. Oekraïne zegt al meer dan een half jaar dat ze bereid zijn om morgen tot een staakt het vuren over te gaan en vanuit daaruit te gaan onderhandelen. Nou, je ziet dat die onderhandelingen heel lang duren omdat Rusland met name is die niet tot serieuze gesprekken en serieuze concessies bereid is. Dus volgens mij is het goed om de druk ook op Rusland op te voeren. Nou, wat mij betreft doen we dat via sancties en via allerlei andere drukmiddelen. Maar ook door middel van deadlines ook de druk op te voeren. Ja, volgens mij is dat alleen maar goed. Dank u wel en succes met uw nieuwe functie. Ja, dank u wel. Dank u wel. You have been in the Arabian capital of Kurdistan several times. So right now more than 10,000 members of ISIS in jail. And you are a member of the coalition against ISIS. Do you think right now your country, what are you going to do in that situation? Of course, we are following everything that's happening in Syria and also in Iraq very closely because we know the threat of ISIS and that there are still ISIS terrorists that are posing a threat. And of course, it's also in our interest that the ISIS terrorists that are moved from Syria to Iraq, that they will face justice and that they will go to jail and that they will also go to court and that they will get the sentence that they deserve. Some of them, they are originally from here, from Europe, from Belgium, France, your country. Do you think you are ready to take them back to here? No, our position has not changed. We support the Iraqi authorities to make sure that there will be justice in Iraq. But our position in that respect hasn't changed. Last question is, sir. Een deel van de avond vanavond bestaat uit een informeel diner waarbij u met collega's gaat sparren over een defensiestrategie voor het komend jaar. Wat zijn de Nederlandse wensen voor deze strategie? Nou, het is meer een open discussie. Dus het is niet zo dat ik zeg maar hele specifieke wensen of eisen of dat soort dingen op tafel leg. Maar wat wij steeds zeggen zijn een aantal duidelijke uitgangspunten. Het eerste dat we als Europa meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor onze eigen veiligheid. Nou, ik denk dat het regeerakkoord in Nederland waarin we naar 3,5% gaan daar ook een hele goede basis voor biedt. Tweede, dat we ervoor moeten zorgen dat we de taakverdeling heel scherp houden. Dus de NAVO is voor de collectieve verdediging. De EU kan daar aan bijdragen door beklemmende regels weg te nemen, door ervoor te zorgen dat de defensieindustrie veel beter gaat functioneren en door waar dat kan, bijvoorbeeld op het gebied van space, te helpen bij gezamenlijke capaciteiten. En het derde, als wij meer verantwoordelijkheid